Good morning to all. Second, welcome to Plant Physiology class. This is the 13th class and continuation of the chapter Photosynthesis. The last class we studied about ATP structure, why ATP is called energy currency of a cell, and then ultrastructure of chloroplast, photosynthetic pigment, photosystem first and photosystem second. In this class, we can study we are going to study in this class about mechanism of photosynthesis. So what I already told in the last class, photosynthesis process involves two steps. One is the light reaction and one is the dark reaction. So light reaction, it take place in the presence of light. Hence it take place in daytime only, and this light reaction take place in the grana region of the chloroplast. And you know about the granum and the thylakoid membrane. It is light dependent reaction. Here it's a photochemical reaction. Here the solar energy is converted into chemical energy and available in the form of ATP and reduced nicotinamide adenine diphosphate NADPH, which are further used in the dark reaction. And this light reaction for the first time studied by Robert Hills and his friends. Hence this light reaction is also called Hills reaction. So this this light reaction involves two major steps. There is the photolysis of water and photophosphorylation process. So ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಗ್ರಾನಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನಮ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್, ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ATP ಮತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADP ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ATP ಮತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ. ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವುದು, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ATP ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADP ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೋಲ್ ದಿಸ್ process involve two steps, that is photolysis of water and then photophosphorylation process. Photolysis of water means breakdown of water, photolysis of water. So breakdown of water in the presence of light. So it take place in photosystem second, ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡಿನ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗುವಂಥ ಫೋಟೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ, H2O ಇರುವಂಥದ್ದು O ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಏನು ನಮಗೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ HN ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಿದೆ ಇದು NADPH, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ NADPH ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ breakdown of water in the presence of sunlight. So it's one step in the light reaction. Next step is the photophosphorylation process. Hope you know about the phosphorylation. Phosphorylation means
You already studied in the last class. There are three types of phosphorylation: photophosphorylation, oxidative phosphorylation, and then substrate level phosphorylation. Alpha. So photophosphorylation means formation of ATP by ADP and inorganic phosphate. Adenosine diphosphate ಗೆ ಒಂದು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಕರೆದ್ರಿ? ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, then it is called photophosphorylation. Of course, take place in light reaction of photosynthesis process. So this photophosphorylation take place in two steps in chloroplast, that is cyclic photophosphorylation and then non-cyclic photophosphorylation. So ATP formation ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ನೋಡೋ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್, this process involve only photosystem first, that is the reaction center of 700 P700. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the reaction center of photosystem first ಎಲ್ಲಿಂಟು ತಲೆಕಾಡಿನ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂಟು. So this when this reaction center of photosystem first absorb light energy, it gets stimulated and liberate electron. So light energy harvest ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಹೋದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So this liberated electron absorbed by one of the unknown substances, that is called ferredoxin reducing substances. It is called ferredoxin reducing substances. Ferredoxin reducing substances. Then this electron moves from ferredoxin reducing substances to ferredoxin, and then this electron moves from ferredoxin to cytochrome B6. So when this cytochrome B6 absorbed electron, once again it also get excite and liberate electron. That liberated electron absorbed by another electron carrier molecule, that is cytochrome F, and then electron moves from cytochrome F to plastocyanin. When this plastocyanin absorb electron, once again it also get excite and liberate electron. That liberated electron comes to reaction center PS first. So here movement of electron is cyclic alva. So photosystem first in a reaction center indane electron move ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ವಾಪಸ್ ಈ ferredoxin reducing substances, ferredoxin, cytochrome B6, cytochrome F, plastocyanin ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ phosphorylation ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when the electron moves from ferredoxin to cytochrome B6 and then cytochrome B6 to cytochrome F, there is a phosphorylation process. That means inorganic phosphate combines with ADP and produce ATP. So ATP produce ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಕರೆದ್ರಿ? ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ cyclic. Once again electron come back to the reaction center, that's why it is cyclic photophosphorylation. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Non-cyclic photophosphorylation process. So this photophosphorylation requires both photosystem first and photosystem second. ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? So when the photosystem first, that is the reaction center P700, absorb light energy, once again it get excite and liberate electron. That electron absorbed by same process unknown substance, that is called ferredoxin reducing substances.
then electron moves from ferredoxin reduced substances to ferredoxin. When this ferredoxin observe electron, the ferredoxin get excited and liberate electron. That liberated electron used to reduce the oxidized NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, H+ ಅಯಾನ್ ಬೇಕು. H+ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ H2O ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವಾಗವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಿದೆ, H+ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ NADP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ NADP ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADP ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADP ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ PS ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದೆ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನು, P680 ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ get excite and when observe light energy, it will release electron. That electron absorbed by one of the electron carrier molecule, that is called phyophytin. Clear? So that electron moves from phyophytin to plastoquinone, and then plastoquinone to cytochrome B6, and then that electron moves to cytochrome F, and then plastocyanin. Then the electron liberated from plastocyanin, it absorbed by the photosystem first. Once again, when this photosystem first absorbed electron from the PS second, it get excited and liberate electron. That electron moves from ferredoxin to ferredoxin, and then that electron used to reduce the NADPH. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ವಾಪಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when the electron moves from cytochrome B6 to cytochrome F, there is a phosphorylation process. ADP ಗೆ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ATP ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್, hence it is non-cyclic photophosphorylation process. Clear? Plus ಇದು Z ತರ ಕಾಣೋದು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Z ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ Z ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ Z ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ outline of non-cyclic photophosphorylation shows that it takes the shape of Z. Hence, this non-cyclic photophosphorylation is also called Z scheme. Series 2, light reaction ಆಗುವಂಥದ್ದು. So light reaction take place in two steps. One is the photolysis of water, another is the photophosphorylation. Photophosphorylation once again, two step, cyclic photophosphorylation and then non-cyclic photophosphorylation. ಎಲ್ಲಾಕ್ತುಂಟು ಇವಿಷ್ಟು ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ATP ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADP, ಇವೆರಡೂ ಸಹಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದ್ದು. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ photosystem first in reaction center, when it observe solar energy, it get excited, liberate electron. That electron absorbed by ferredoxin, and then that electron moves to ferredoxin reduced substances, and then it moves to ferredoxin, and then to cytochrome B6,
and then cytochrome F, and then plastocyanin, and then that electron come back to reaction center. When the electron moves from pyridoxine to cytochrome B6 and then cytochrome F, there is a phosphorylation process. There is a release of formation of ATP. Hence, it is called cyclic photophosphorylation. In case of non-cyclic photophosphorylation, when the reaction center of photosystem second P680 get observe solar energy, it get excited, liberated electron. That electron absorbed by the pheophytin and then moves to plastoquinone and then to cytochrome B6 and then to cytochrome F and then to plastocyanin. And the electron liberated from this plastocyanin absorbed by photosystem first reaction center P700. It also liberates electron. That electron absorbed by the pyridoxine reducing substances and then to pyridoxine. And the electron liberated by pyridoxine, it is used to reduce the oxidized NADP. Clear? Here the hydrogen, it is liberated by the photolysis process, photolysis of water. Here the hydrogen liberated, that liberated hydrogen used to reduce the NADPH. So this is the non-cyclic photophosphorylation process. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. Okay, let us know about the difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation process. So non-cyclic photophosphorylation process, here the movement of electron is non-cyclic. In case of cyclic, here the movement of electron is cyclic. You know very well. In non-cyclic photophosphorylation, both photosystem first and photosystem second are involved, whereas in cyclic photophosphorylation, only photosystem first is involved. In non-cyclic photophosphorylation, oxygen is evolved because photolysis of water will take place. But in cyclic photophosphorylation, there is no oxygen is evolved because there is no photolysis of water. Non-cyclic photophosphorylation accompanied with the photolysis of water, whereas cyclic photophosphorylation, it is not accompanied with the photolysis of water. Non-cyclic photophosphorylation, here the product produced are ATP, reduced NADP, and oxygen and water. Whereas in cyclic photophosphorylation, the products are only ATP. So these are the difference between non-cyclic and cyclic photophosphorylation. Clear? Okay, this is the first step of the photosynthesis process. That is the light reaction. Second step, that is the dark reaction. So this dark reaction is purely enzymatic reaction. But light reaction, there is no involvement of the enzyme. But here in that reaction is purely enzymatic reaction, and it is take place in the stroma region of the chloroplast. Light reaction take place in grana, but this dark reaction take place in the stroma, that is the matrix, that is the liquid present in the chloroplast. And this dark reaction is independent of light. Light not required here. That's why dark reaction take place both during day and night, but light reaction take place only in daytime because sunlight is essential. But here in dark reaction, sunlight is not essential, it is independent of light. Hence dark reaction take place both during day and night time. Here in dark reaction, the ATP and reduced NADPH produced during the light reaction is used to convert the carbon dioxide into carbohydrate. And this dark reaction for the first time studied by Melvin Kelvin. Hence dark reaction is also called Kelvin cycle. Whereas light reaction studied by Robert Hill and team. Hence light reaction is called Hill's reaction. Whereas dark reaction is also called Kelvin cycle because for the first time studied by Melvin Kelvin. That's why it is called Kelvin cycle.
And the first stable compound produced during this process is the phosphoglyceric acid, PGA. Is the first stable compound produced during this process, which is a 3 carbon compound. Hence, dark reaction is also called C3 pathway. C3 means 3 carbon, because the first stable compound produced during the photosynthesis or dark reaction is phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid is a 3 carbon compound. That's why dark reaction is also called C3 pathway. Clear? Okay, let's know about the mechanism of the dark reaction. Take place in 5 different steps. First step is the carboxylation or carbon dioxide fixation. So the ribulose bisphosphate, RUBP. So RUBP means ribulose bisphosphate. In some time it also called RUDP, ribulose diphosphate, combines with atmospheric carbon dioxide. So 6 RUBP combines with 6 carbon dioxide and converted into 6 carbon unstable compound. And this 6 carbon unstable compound split into 2 molecules of 3 carbon stable compound, that is called phosphoglyceric acid. So this entire reaction is catalyzed by an enzyme called Rubisco. And this 3 carbon 3 phosphoglyceric acid, it is phosphorylated into 1,3-diphosphoglyceric acid with the help of ATP. So phosphorylated ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ATP ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ATP ಹತ್ರ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟದು ATP, ADP ಆಗುತ್ತೆ. ATP ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ಎ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ C3 ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು, phosphoglyceric acid is also 3 carbon compound. Of course, it is phosphorylated into 1,3-diphosphoglyceric acid. It is also 3 carbon compound. Then this 1,3-diphosphoglyceric acid is reduced to 3-phosphoglyceraldehyde. So this reaction requires hydrogen atom, which is provided by reduced NADPH, which is another end product of the late reaction alva. So 1,3-diphosphoglyceric acid ಇದ್ದು 3-phosphoglyceraldehyde ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ NADPH ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದದು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, NADPH. Okay, 1,3-diphosphoglyceric acid is reduced to 3-phosphoglyceric acid. So some of the 3-phosphoglyceraldehyde, they converted into, they isomerized into dihydroxyacetone 3-phosphate. Clear? So 1,3-diphosphoglyceric acid is reduced to 3-phosphoglyceraldehyde, which is a 3 carbon compound. So some of the, not all, some of the 3-phosphoglyceraldehyde, they isomerized into dihydroxyacetone 3-phosphate. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಉಂಟು ಈಗ, ಒಂದಷ್ಟು 3-phosphoglyceraldehyde ಉಂಟು, which is 3 carbon compound. ಒಂದಷ್ಟು dihydroxyacetone 3-phosphate ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ಸೇರಿದ 3 carbon compound. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೋ ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. So ಇಲ್ಲಿ 1 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde combines with 1 molecule of dihydroxyacetone 3-phosphate and converted into fructose 1,6-diphosphate. ಶುಗರ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, fructose 1,6-diphosphate. So this fructose 1,6-diphosphate undergoes series of enzymatic reaction and converted into glucose. So fructose 1,6-diphosphate converted into fructose 6-phosphate
Then this fructose 6-phosphate converted into glucose 1,6-diphosphate. Then glucose 1,6-diphosphate converted into glucose 6-phosphate. Then this glucose 6-phosphate converted into glucose. And this glucose combines, several glucose molecules combined, then converted into starch, which is a storable carbohydrate. So ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ one of the 3-phosphoglyceride and one of the dihydroxystone 3-phosphate. So they combine together to form a fructose 1,6-diphosphate alpha. So remaining 3-phosphoglyceraldehyde and remaining dihydroxystone 3-phosphate and remaining fructose 1,6-diphosphate, they undergo enzymatic reaction and converted into ribulose monophosphate, RUMP. So this ribulose monophosphate converted into ribulose biphosphate with help of ATP. monophosphate ಇದು ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು, ATP ಮತ್ತೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಬ್ಯುಲೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 6 molecule of RUBP combines with 6 atmospheric carbon dioxide and converted into 6 carbon unstable compound. So this 6 carbon unstable compound split into 2 molecules of 3 carbon compound stable compound, that is phosphoglyceric acid, which is a first stable compound produced during the photosynthesis. And this whole reaction catalyzed by Rubisco enzyme. Then this 3-phosphoglyceric acid converted into 1,3-diphosphoglyceric acid with help of phosphate molecule given by ATP. Then this 1,3-diphosphoglyceric acid is reduced to 3-phosphoglyceraldehyde with help of reduced NADPH, another end product of the later reaction. So some of the 3-phosphoglyceraldehyde molecule converted into dihydroxyacetone 3-phosphate. So one molecule of 3-phosphoglyceraldehyde combines with one molecule of dihydroxyacetone 3-phosphate and converted into fructose 1,6-diphosphate. So this 6 carbon fructose 1,6-diphosphate undergoes series of enzymatic reaction and converted into glucose. Then this glucose they combine to form a storable carbohydrate in plant, that is starch, which is a polysaccharide. The remaining phosphoglyceraldehyde, the remaining dihydroxyacetone 3-phosphate, the remaining fructose 1,6-diphosphate, they undergo series of enzymatic reaction and converted into RUMP, ribulose monophosphate. So this ribulose monophosphate combines with inorganic phosphate and converted into ribulose diphosphate, the phosphate molecule here given by ATP. And once again this ribulose diphosphate or biphosphate or ribulose bisphosphate once again combines with atmospheric carbon dioxide and converted into 6 carbon unstable molecule. Once again the cycle will repeat. So this is about the dark reaction. So during this dark reaction, for one molecule synthesis of one molecule of glucose C6H12O6, 6 molecule of atmospheric carbon dioxide required. During the process, it consumes 18 molecule of ATP and 12 molecule of reduced NADPH. Clear? So 6 RUBP and 6 carbon dioxide plus 18 ATP plus 12 NADPH, reduced NADPH, give rise to 6 RUMP, ribulose monophosphate, and 1 molecule of glucose and 18 molecule of ADP and 12 molecule of oxidized NADP and 6 molecule of H2O. So this is the dark reaction. Clear?
ಸೊ ಏನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 1,3-ಡೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ and then this 1,3-phosphoglyraldehyde combines with diphosphoglyceric acid, dihydroxyetone phosphate and converted into glucose. The remaining all converted into ribulose biphosphate. So ಹೀಗೆ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. C3 ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹಾಗಾಗಿ C3 ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹನಾದ ತೈಲಕಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತುಂಟು, ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಫೋಟಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, H+ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವಲ್ವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ATP ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADPಗಳು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ATP ಇದು ADP ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ NADP ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ NADP ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಹಿತ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ADP ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ADP ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ NADP ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ NADP ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, let us know about the difference between light and dark reaction. So light reaction depend on light, take place during day. Dark reaction, it is independent of light, take place during both day and night. Light reaction occurs in thylakoid membrane, dark reaction occurs in stroma of chloroplast. In light reaction, both photosystem first and second involved. In dark reaction, there is no involvement of the photosystem. So in light reaction, electron transfer through cyclic and non-cyclic flow. In dark reaction, there is no such transfer of any electron molecule. In light reaction, reducing power NADPH is produced, whereas in dark reaction, that reduced NADP is used to fix the atmospheric carbon dioxide. So light reaction, it involves photolysis of water, whereas in dark reaction, there is no such any photolysis of any such reaction. Light reaction, ATP, reduced NADPH, oxygen and waters are formed. In dark reaction, phosphoglyceric acid, phosphoglyceraldehyde, dihydroxyetone 3-phosphate, glucose and RUMP are produced. So these are the difference between light and dark reaction. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು C3 ಪಾತ್ವೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ C4 ಪಾತ್ವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಮ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.